Naam, mtazamaji wa Clock TV, siku nyingine ambayo Mungu ametujalia, na leo hii chini ya mnazi ninao wachanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tutakuwa tunapitia masuala ya kisiasa kutoka nyanja za county na pia masuala ya kisiasa kutoka kinyang'anyiro cha urais Agosti 9 mwakani, na watakuwa wanajitambulisha. Nianze na upande wangu wa kulia. Kwa majina naitwa Anthony To. Mimi ni kiongozi wa vijana Nakuru County, na pia mimi ni kiongozi wa UDA Youth Nakuru County. Haya, upande wangu wa kushoto. Majina naitwa Lawrence Omondi, pia ni kiongozi wa vijana Nakuru County na nasimamia muungano wa Azimio la Umoja chini ya chama cha ODM. Asanteni sana. Labda bwana To na bwana Lawrence, nianze kwa kuwakaribisha na kuambia karibuni kwenye studio zetu za Clock Media, na pia asanteni kwa kutenga muda wenu tu kuja kujadili masuala ambayo yanatuhusu sisi. Maana masuala ya kisiasa yanatuhusu sisi wote na nchi yetu ya Kenya. Na nimesikia mmeanza kwa kujitambulisha kwenu tu. Nimesikia nyinyi ni viongozi wa vijana. Sasa tuanze hapo. Uongozi wa vijana labda unahusu nini kutoka mahali ambako umetoka? Utuambie unatoka kaunti gani pia, na uongozi wa vijana labda unashikilia nyanja gani? Kama vile nilivyosema ya kwamba mimi ni kiongozi wa vijana Nakuru County, na especially kwa msimu ya siasa mimi naongoza vijana kwa chama cha UDA ambayo inaongozwa na Deputy President William Ruto. Na ningependa kusema kwamba mimi pia nilikuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu University Mount Kenya, na wakati huu tunaweza sema kwamba katika mrengo ambao Ruto anaongoza, tunaweza sema kwamba naibu wa rais ameweza kuweka vijana mbele. Ukiangalia vizuri katika mrengo wa naibu wa rais na ukicompare na ile mrengo ingine ya Azimio ama ile ya kuzimia, ningependa kusema kwamba tofauti yao ni kama usiku na mchana. Na ukitaka kuangalia vizuri kuwa mrengo wetu wa UDA ni kwamba hii mrengo wetu imeweza kuweka vijana mbele. Na labda bwana To, enda tu direct kwa swali ambalo nimekuuliza. Zungumzia nafasi ya vijana katika serikali ya sasa na serikali ambayo unatarajia itaingia mwakani. Serikali ya sasa tunaweza sema kwamba vijana hawako na haonekani kwa serikali. Vijana wameweka katika backseat, wako backseat, na tunatarajia kwamba serikali nao kuja ambayo inaongozwa na William Ruto, vijana wataweza kuwa kwa mstari wa mbele, na tuko very hopeful kuwa watakuwa mstari wa mbele. Bwana Lawrence, zungumzia nafasi ya vijana katika serikali ya sasa na serikali ambayo labda tutarajii ambayo itaingia mwakani. Kwa sasa naweza sema kwa hii serikali ya sasa inayoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta haijawapa vijana nafasi ya kutosha kwa nyanja mbalimbali, nafasi mbalimbali za kazi. Mko ukiona kwamba wanapomfuta mtu yote kazi wanamwajiri tu mtu ambaye ni mzee. Lakini kiongozi wangu wa chama ambaye ni Raila Odinga amedhihirisha waziwazi kwamba yeye licha umri wake anaweza kuwatetea vijana, na ndio maana unaona wakati alikuwa waziri mkuu pia alikuwa ameanzisha kitu inaitwa kazi kwa vijana. Sasa hiyo ndoto yake haijapotea bado. Hata wakati huu atakapounda serikali ijayo atahakikisha kwamba vijana wanapewa kipaumbele katika serikali hiyo. Na ndio maana umekuwa ukiona manifesto yake kwa vijana ni mzuri sana, ukilinganisha na ya chama cha UDA na zingine. Yake ni mzuri zaidi kwa sababu amekuwa akitaka kuwapa vijana nafasi kulingana hata na masomo yao. Hajasema kazi ni kazi, anataka vijana wapate kazi bora, na hiyo inamaanisha anawajali vijana zaidi. Labda kwa kuzungumzia swala la vijana katika uongozi, kiongozi mmoja ambaye ni kiongozi pia ni kijana na ni mbunge wa Embakasi, Babu Owino, siku moja alisema vijana watafute viti vyote isipokuwa ya urais. Je, kwenu wawili ni dhahiri kwamba ina maana kwamba vijana hawezi tafuta kiti cha urais? Ningesema kwamba kila mwana citizen, kila mwana Kenya ako na rights za kuwa katika uongozi. Hata kijana kama mimi naweza amka kesho niseme nataka kuwa rais, na hiyo ni rights za kila mtu. Na kwamba kwa sababu umesema Babu Owino ningesema kwamba
aliweza kupewa aongoze watu wa Embakasi East kimakosa, kwa sababu Babu Owino hajakuwa inasema role model ya vijana, na yeye kwa vitu ambayo amekuwa akifanya, amekuwa akiongoza hiyo mambo ya siasa in a very wrong way, kwa sababu ameongoza siasa kwa kuwa activist. Na nimependa kusema kwamba vijana tuko na rights za kusimama kama viongozi, hata kama ni kiti cha urais. Asante. Labda kwa nini mbunge atumie swala kama hilo kusema vijana watafute viti vingine isipokuwa ya urais? Vijana wana haki ya kutafuta kiti hadi cha urais. Ndiyo, nakubaliana kwamba vijana wana haki ya kutafuta kiti chochote ikiwemo kiti cha urais. Lakini kile na mbunge Babu Owino alimaanisha ni kwamba kiti cha urais si cha kupewa mtu yoyote. Mwejua ukiwa rais, the office of the president is the highest office in the land. And so it requires a lot of soberness. And most youth in our country, to say the truth, like doing things forcefully. And if you give such a person the mantle to lead a nation like this, many things can go wrong. Any youthful person. So what he meant is that even if there is that constitutional right for anybody to vie for that seat, you need soberness of mind which comes with age. That is what he meant. Wacha niseme kitu moja. Nikidhani ya kwamba wakati Mheshimiwa Babu Owino alisema kwamba kiti ya urais haiwezi kuwa kwa vijana, alitumia youthful na si youth. Na youthful anamaanisha watu wako na umri ndogo. Na ningependa asema wisdom haiendagi pia na age. Wisdom unaweza kuwa ni kijana, lakini unaweza ongoza kwa ustaarabu na kwa njia ambayo inafaa. Na pia kuna watu ambao wamekuwa elected kama viongozi wakiwa wazee, na vile anaongoza nchi imekuwa mbaya sana. Na ningependa kusema uongozi haifai kuwekwa ratili na age, kusema ati lazima ikuwe ni wazee na vijana tukue mstari wa nyuma. Yes, hiyo tu ni sasa. Labda kuongeza tu machache kwa ukiangalia kusema ukweli, vijana ambao youth wengi, most of them are under the influence of drugs. And to identify a youth who is a leader is nowadays proving to be difficult. Yeah, so that should be considered by any sober-minded person. Not just that the youth are educated or maybe they have the talent, but there is something that defeats talent, and that is experience. You might have the talent, but not the experience. So that matters a lot. Na tukizungumzia masuala labda sasa hivi macho yote yameangazia kwenye uteuzi wa naibu rais kwa vyama vyote viwili, chama muungano wa Azimio na muungano wa Kenya Kwanza. Na pia swala lingine ambalo linaangaziwa sasa hivi sana ni swala la nominations ambao tunaelekea mwezi huu ambao unakuja. Labda tuanze kwa uteuzi wa naibu rais kwa muungano yote mbili. Kwa nini mnadhani, kwa nini macho yote yameelekea Mlima Kenya? Kwa sababu upande wa naibu rais wanazingatia sana Mount Kenya. Upande wa Azimio macho yote iko Mount Kenya. Kwa nini? Nadhani ni kwa sababu the incumbent anatoka Mount Kenya. Na vile siasa ya Kenya imekuwa ikienda, the incumbent normally has a lot of say when it comes to the successor. Okay? So that's why we are focusing on that region so much. But nonetheless, a deputy president can be picked from any other part of the country. But with the politics in Kenya, you need some support from the sitting president to be able to do that successfully. That's why all the two prominent presidential candidates, that is Raila and Ruto, are focusing on Mount Kenya. Kwanza wacha nitumie lugha ya Kimombo. Yes, when you talk about the seat of the deputy president or running mate position, the seat of running mate position is preserved to someone who will bring value to the candidate of the presidency. And I may say that Mount Kenya plays a very big role in this succession politics of 2022. And since Mount Kenya don't have a presidential candidate,
And as they said that politics is local. And since politics is local, Mount Kenya brings a very big vote basket. And anyone who doesn't consider Mount Kenya as a key player in terms of this politics will be there for a rude shock in terms of the elections results. And we are keen, as UDA and as Kenya Kwanza, we are keen to bring board Mount Kenya, or we may say the Central Kenya block. And we are considering to give a running mate to be coming from Mount Kenya, so that we can bring that block in as a team. And that is what I wanted to say. Yes. Na labda bwana tu umesema you are keen, then mnalete running mate kutoka Mount Kenya. Na iwapo labda kuna yule Musalia Mudavadi, kuna yule kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula, labda mtakapo mnyima nafasi ya naibu rais, hamuoni kwamba itawakost labda mkose kura kutoka Western Kenya Kwanza iadhibiwe na Western? First, I would like to make this clear that when we talk with our friends, Musalia Mudavadi included, we are not here in terms of positions. We are not sharing positions. And even Musalia Mudavadi knows that we are here because of the economy of the country. And we united because of the one collective objective to bring back the economy as it was in 2016. And even if it comes to negotiation, Mudavadi is there to listen, and I'm sure when the decision comes to that the running mate will come from Mount Kenya, there will be no reject because of that. Yes. Na labda upande wako sasa hivi kuna kinara wengi sana kwenye Azimio. Kuna yule kiongozi wa Wiper Musalia Kalonzo Musyoka. Labda mbona macho yote haswa wananchi, si haswa viongozi, labda viongozi wana kikao chao, wananchi wengi sana wanaangalia Mount Kenya na wanaangazia ni lazima yule running mate ama yule deputy president ambaye atateuliwa atoke Mount Kenya? Hivi ni kwa nini? On our side, it is not necessarily that the running mate should come from Mount Kenya, but we were just considering that as an option, because if you look at the numbers, my presidential candidate, that is Raila Odinga, can comfortably get 50% without a single vote from Mount Kenya. Look at the statistics and that will prove to be right. Then, but we are considering Mount Kenya so that they may not feel left out from the next government. So we want to, that's why it's called Azimio la Umoja. We want to bring everybody on board. Okay? So the deputy president seat can be reserved from anybody in the Azimio la Umoja movement. It can be Kalonzo Musyoka, Peter Kenneth, Martha Karua, among others. Not necessarily for Mount Kenya. But the thing that we are fighting for currently is that unity, for everybody to feel included. So we are not secluding other regions like Ukambani or Western. We want everybody to be on board, and the deputy president can come from any of the people, any of the tribes, from the people who will be in Azimio la Umoja movement. Wakati Martha Karua kiongozi wa Kenya aliwaunga mkono Azimio la Umoja, wengi walimpigia sana debe awe naibu rais. Na wengi wanasema kwamba ataweza. Je, labda na yeye pia unajua kupigiwa debe ina maana anapigiwa upato sana. Ina maana atapewa ama labda atakaponyimwa ama akikosa kutakwenda vipi? Okay, kile tutafanya kama Azimio la Umoja, tutaketi chini tujadiliane. Unaona, masuala haya yote ni kujadiliana. Kama tu ule upande mwingine watakapoketi chini wajadiliane, sisi pia tutafanya vivyo hivyo. Kwa sababu vile mwenzangu alivyosema, we consider also the value. If Kalonzo Musyoka can bring on board 2 million votes and Martha Karua can bring on board 50,000 votes, you look at that. Then we compare the statistics, then we talk to Martha Karua and we talk to Kalonzo Musyoka, say look at the numbers. Kalonzo Musyoka is bringing a bigger value or a high number of votes to Azimio, or Martha Karua is bringing a high number of votes to Azimio. So we'll talk with everybody so that everybody is contented with all the positions. And keep in mind, there is a ruling that we are waiting. So given the BBI ruling, which is hilo swala tutalizungumzia baadaye. Labda bwana To, Cleopas Malala ambaye anawania ugavana kule Kakamega, sasa hivi anapigia sana upato
naibu rais wa Kenya Kwanza atoke kule Western, ni lazima atoke Western ama na asipotoka Western kutakwendaje? Nadhani ya kwamba Cleophas Malala alichukuliwa out of context, because Cleophas Malala alikuwa anajaribu kupigia mpato Musalia Mudavadi kama mtu wake, party leader wa ANC, na akona right zake zote za kupigia mpato kinara wake wa ANC. Lakini Cleophas Malala hakusema ya kwamba ni lazima. Alisema kuwa anaomba ya kwamba the deputy president mwenye atakweza kuwa running mate wa William Ruto atakuwa Musalia Mudavadi. Anaomba ikuwe hivyo. Lakini hakusema ati ikifika wakati itasemwa si yeye kutakuwa na shida. Alisema anampigia mpato akuwe running mate. Lakini vile nilisema ya kwamba kuwa hii negotiation inaendelea, na ikifika wakati ambao tutaamua kama Kenya Kwanza ya kwamba running mate wa William Ruto atakuwa huyu mtu fulani, huyo mtu ambaye atakuwa amechaguliwa, kila mtu atakuwa amekubali, na kila kitu itawekwa kwa meza na itasema peupe mchana kuwa tumeweza kuamua ni huyu ndio atakuwa running mate. So ni wakati tu wa kuongoja sasa. Tukizamia kwenye swala tu la nominations ambayo niliwaambia ni swala itakuja baadaye. Swala la nominations sasa hivi limeanza. Kama chama cha ODM kinaanza nominations yao mchujo Ijumaa hii ambayo itakuwa kesho kutwa, labda chama hicho kimejiandaa vipi kufanya masuala kama haya? Chama hicho kinatumia vikundi vya vijana kama kikundi ambacho naongoza kuangalia kwamba huo uteuzi utafanywa kwa njia huru na haki. Lakini kwa sehemu zingine tumepeana pia direct tickets so that to make the exercise not to be more expensive for nothing. By that I mean that after doing a survey and realizing that one candidate is more popular than the other, maybe one candidate is standing at 90%, the other one is at 10%, there is no need in such areas to waste resources to go for a nomination. So in such cases we are issuing out direct tickets, but for the most contested areas we are considering nominations, and in that case our preparation kama kidogo tu nikukate, kuna swala ambalo jana Wakenya walisusia haswa maeneo ya Mombasa. Mmoja mbunge fulani jana alijitokeza na kususia Wakenya kwenye barabara kusema kwamba kwa nini direct ticket sipeanwe ingawaje watu ambao wanawania kiti hicho ni wengi. Kwa nini tu msiende kwa mchujo? Kama vile nilivyokueleza, you consider resources, you consider statistics, and if you realize that in an area one candidate is already having 90% support and we have other 10 aspirants, then mathematically speaking there is no need of subjecting this person to a lengthy nomination process. But I've clarified that it is in such areas, not all areas. But for the other areas in which the nominations are hotly contested, we will consider free and fair nominations. So take note of that. It's only for certain areas. An area that is clearly supporting a particular candidate and it is obvious that this person is more popular than the other. Not obvious from the people, but out of research, out of a survey. It is obvious candidate A is way ahead of candidate B. There is no need of subjecting both of them to a lengthy nomination exercise. Bwana To, chama cha UDA kimepeana direct tickets haswa kwa magavana ambao wanawania katika kaunti mbalimbali. Hivi na bado kuna wengi ambao walikuwa wawanie viti hivyo, lakini kwa nini mmoja tu atolewe na apewe direct ticket ingawaje kuna wengi? Ningependa kusema kwamba katika chama cha UDA kuna mambo ambayo inafuatwa katika nomination. Kuna ile inasemekana kwamba watu wanaweza kaa chini waongee na kubaliane, na kuna ile ambao tunapiga kura kama elections. Na najua ukiuliza hiyo swali unafuata kile ambacho ilifanyika kwa county ya Narok, ambayo aspirants wa governor waliweza kukaa chini na wakubaliana.
na naibu wa rais mchana aliweza kuamua kwamba wamekubaliana wapewe Ntutu kama kupeperusha, ambao atapeperusha bendera kama governor wa Narok, au wengine ambao walikuwa na kushindana nao walikubaliana wote. Na hiyo ni janso ya kwanza ya kukaa chini na kuongea na kubaliana. Pia uliona ambao kitu ambao ilifanyika katika kaunti ya Kakamega, ambao Cleophas Malala na Boni Halwale walikubaliana. Na Boni Halwale amesema atasimama katika city za Senate, na Cleophas Malala atakangania ugavana. Na ningependa kusema ya kwamba leo katika chama cha UDA nomination itakuwa free and fair, na kila mahali ambapo kuna wagombea wawili na zaidi lazima kutakuwa na kupiga kura, na hiyo process yote itakuwa free and fair. Na ungependa kuuliza rafiki yangu hapa ako hapa kwamba nini lilifanya John Badi alikuwa anataka governor wa Homa Bay. Nini ilifanya John Badi akajitoa katika kinyanyiro cha ugavana katika kiti cha ODM? Na ningependa kusema kwamba ODM imekuwa na legacy ya kuleta vurugu katika nomination, and I can tell you that in the coming few weeks mtaona vurugu ingine session 2 ambao itakuwa noma. Hilo tusilizungumzia kwa sasa, maana hatuwezi kutabiri ambacho kitakuja, lakini hiyo ni kitu ambacho tunajua ODM inakuwa, tunaomba tu itakuwa ya amani. Na nikuulize because you see UDA are yet to do their nominations, but they are so quick to look at the history. So I would like also to tell you that let's wait and see how UDA will conduct their nominations. If there won't be any complaints, then I'll be surprised, but just let's wait and see. Na labda nikuulize Bwana Lawrence, muungano wa Azimio sasa una vyama vingi ndani yake, ikiwemo Jubilee, ikiwemo ODM, ikiwemo Wiper, na katika kaunti mbalimbali labda kuna wagombea wawili ama wagombea kutoka vyama hivyo tofauti, ingawaje ni muungano mmoja. Kwa nini labda msije kama muungano, ama kutakuwa vipi katika uchaguzi, ama katika uchaguzi ambapo labda mtu atashinda kutoka chama hii ingawaje mko kwenye muungano mmoja? Labda nitumie kwa mfano mtu wako chama cha Jubilee, mwingine yuko chama cha ODM, kama kwa mfano kaunti ya Kajiado ambaye anawania gavana Joseph Olelengu kwa chama cha ODM, yule aliyekuwa gavana wa kitambo Ngedienye ni wa chama cha Jubilee. Watakaposhindwa, je, hakutakuwa na hiyo mgawanyiko wa muungano tena, ama kutakuwa vipi? Kwa sababu tayari ni muungano, tuseme, kwa sababu vyama vyote viko chini ya Azimio, Jubilee na ODM. Mtu wa ODM atakaposhinda, kwa sababu wako kwa muungano mmoja na Jubilee kwa Azimio, basi ni jukumu la huyu mwenzake kumuunga mkono kwa sababu wako kwa muungano mmoja. Huo ndio mpangilio, na tunawapa nafasi wote wagombee, to be fair. Tusikue tumefungia chama yote hapa ndani, because Azimio is not a party, it's a coalition. Lakini kuna ile dhana kwamba lazima chama changu kishinde, ama lazima mimi niwe juu, chama changu hiki ni chama changu. Na wanasiasa hata wanapopiga siasa, wale wanasiasa kutoka chama cha ODM, chama cha Jubilee, wa Jubilee akiamka anampigia debe ambaye mgombea ambaye ni wa Jubilee, wa ODM akiamka anampigia mgombea wa ODM. Hauoni kwamba kunaleta mgawanyiko kati yao? Hakuna mgawanyiko. In fact, we are nurturing democracy by doing that, because if you are in Jubilee, then you would like to see a Jubilee candidate winning, because it will give you more say in that coalition. See, in a coalition which forms the government has very many positions. If you have more numbers, then you are likely to bargain for more powerful seats. So that is the reason we are giving democracy a chance within this coalition. But at the end of it all, we are all united to support one presidential candidate. But the reason we are giving each party a chance to field candidates is to nurture democracy and for them not to feel locked out in important political processes like these ones. Naam, kesho mahakama kuu itakuwa ikitoa uamuzi dhidi ya
mchakato mzima wa BBI ambao ulitupiliwa mbali Agosti mwaka uliopita na umerudishwa sasa, na kesho mahakama itakuwa ikitoa uamuzi wa BBI. Na swali kwa Bwana To, BBI itakaporudi italete mabadiliko gani, ama BBI itakapoangushwa italete mabadiliko gani? BBI itaangushwa, na BBI kwanza ilianguka wakati ambapo initiators wa BBI ilikuwa rais na Raila Odinga, former prime minister. Na katika constitution ya Kenya inasema kwamba wakati kuna kubadilisha katiba inafaa initiators wa hiyo process inafaa ikuwe mwananchi wa kawaida. Na hata kesho ambapo tutapata hiyo ruling, inafaa ikuwe ruling ambayo inasema ya kwamba BBI inafaa ikuwe irudishwe back to the initial initiators ambao inafaa ikuwe wananchi wa kawaida. Na wakati ilianza kwamba the initiators ikakuwa rais who is a public servant na pia deputy former prime minister, hiyo nilikuwa makosa, ambapo the initiators wa katiba, kubadilisha katiba, inaweza kuwa kuanzishwa na wananchi wa kawaida, mama mboga, mtu wa mkokoteni, au initiatiwe katika parliament. Labda ukijibu tu swali ambalo nimekuuliza, italete mabadiliko gani iwapo itarudishwa, na italete pia mabadiliko gani iwapo itaanguka? Hakuna mabadiliko. Ikianguka tunaendelea tu vile tuko sahi, tunaendelea tu, the status quo remains ikianguka, ambapo hiyo ndio kitu itafanyika. Lakini bahati mbaya ikiweza pitishwa, kutakuwa na shida sana, kwa sababu ya kwanza hiyo BBI iliweza kupea mamlaka rais. Rais ameweka kupea mamlaka ambayo anaweza amua kufanya kitu yote ambayo anataka. Kitu ya pili, BBI imeleta position ya prime minister, ambayo pia this person atakuwa, inasemekana ya kwamba huyu prime minister atakuwa anasimama katika bunge kama MP. Lakini sitaki kufikiria kwanza ikipita, kwa sababu mimi najua itaanguka, so hakuna haja ya kuongelea maana ya kupita. Asante. Okay, kwa upande wangu naweza sema mabadiliko itakayoleta kwanza ikipita itafanya pande zote mbili, that is the Kenya Kwanza coalition and the Azimio coalition, to have an easier task of issuing out positions. Like you see, mabadiliko itakuwa kwamba kumchagua hata naibu wa rais sasa itakuwa rahisi, kwa sababu kando na nafasi ya naibu wa rais kuna nafasi nyingine ya prime minister na 2 deputy prime ministers. So those will not be contented with one person being selected as the deputy president can opt for another position like the prime minister's position instead of opting out or changing their support. See, it will make it easier for that. Na itakapoanguka, kama kwa bahati mbaya ikianguka, then itabidi tuzingatie sasa kwa umakinifu pande zote mbili ni wakina nani tutakao wapa nafasi za unaibu wa urais. Sasa hayo ndio yatakuwa mabadiliko. Kabla nimalizie, ningependa kusema hivi. Upande unaoongozwa na William Ruto, commonly known as Kichwa Maembe locally, wao upande ukianza na naibu wa rais wana William Ruto, ana historia ya kupinga mambo ambayo yatamnufaisha yeye mwenyewe. Hii deputy president amepata licha ya kwamba aliipinga. Sasa hii BBI anaipinga, lakini itakapopita itamnufaisha kwa kuissue out positions kwa watu kama Musalia na akina Rigathi Gachagua. Asante. Labda acha niongee kitu moja about kwa sababu pia ameweza kuongea kuhusu naibu wa rais. Hii katiba ningependa kwamba kusema haifaidi sana hii katiba ambayo tuko sahi. Hii katiba ambayo tuko sahi ni progressive. Ilisema ni the most progressive. Na katika ile proposal ambayo BBI waliweza kuleta ambao wanataka kubadilisha, hata mtu yote ambaye ako na kichwa timamu anaona ya kwamba hiyo proposals, hiyo BBI ilikuwa na ill motive. Na hiyo ill motive ilikuwa kwamba waweze kuleta hii kiti ambayo ni prime minister, ile waweze kuleta ile kuunganisha majamii. Na hiyo muungano wa BBI imeproof ya kwamba ni muungano ambayo ni ya kikabila. Kwa sababu wanaleta hii kiti ambayo ni prime minister ili waweze kuleta ule ukabila. Ndio. Na naibu wa rais hajapinga BBI, lakini amesema kwamba hii BBI inaweza badilishwa
in other ways. Tunaweza leta kubadilisha kwa katiba kwa njia zingine, lakini si lazima ikue katika kupiga kura. Ndio. Tukimalizia maswali, labda maswali matatu ya mawili ya mwisho. Kuna manifestos ambazo wanasiasa wamekuwa wakiwaahidi wa Kenya. Sasa hivi tunasikia upande wenu wa Azimio mnatuahidi 6,000. Upande wa naibu rais pia wanatuahidi shilingi bilioni 100 ya nafasi kwa vijana, utatueleza. Na serikali iliyopita, labda ambazo wacha niseme hivyo, imekuwa ndoto. Wanaahidi wa Kenya, inakuwa ndoto. Sasa hivi labda nyinyi mnahakikisha vipi kwamba ndoto hizo na manifesto hizo zinatimia? Kwa upande wangu ningesema hivi. Hiyo 6,000 ambayo iko kwa manifesto ya Azimio ni jambo ambalo linawezekana. Na linawezekana kwa nini? Kwa sababu labda utuambie 6,000 hii itaenda kwa nani? Itaenda kwa familia ambazo hazijiwezi. Familia ambazo hazijiwezi ni kama zile pengine kuna guardian tu na watoto wenyewe ni orphans, familia kama hizo, ama ambazo ziko katika hali ya chini sana ya kiuchumi. Kwa mfano hata hawawezi kugharamia mahitaji ya kimsingi kama kupata all the 3 meals in a day. Familia kama hizo, sio familia tu yoyote. Na hiyo inawezekana kwa sababu ulivyomsikia rais alivyoongea wakati mwingine akiongelea mambo ya ufisadi, alisema kwamba uchunguzi unaonyesha kwamba shilingi bilioni 2 hupotea kila siku. Kwanza hiyo tu ukizuia hiyo kupotea kwa shilingi bilioni 2, hiyo italeta like 60 billion in a month, which can partly finance that 6,000. Unajua, unaposema labda, wacha nitumie kitu ambacho umekisema tu sasa hivi, umesema orphans, yani wale yatima. Kuna watoto yatima na baba yao labda alikuwa profesa. Mtatambua vipi? Na pia hao wote wako kwa ile rank ya orphans. Okay, kuna kukua orphan by this. Nikisema yatima na maanisha kwamba huyu mtoto kukua kwake yatima kunamfanya ateseke. Sio tu yatima yoyote pia. Wacha ni clarify hapo kwa sababu kuna mayatima ambao ni matajiri pia. Sasa ni wale tu kama ni yatima kweli na hiyo hali ya kuwa yatima imemfanya kuwe kwa hali ngumu ya kiuchumi, tutaconsider hao. Na hata kama si yatima lakini yako kwa hali ngumu ya kiuchumi licha kwamba ana wazazi wote, na changamoto kubwa ni ile kugharamia mahitaji ya kimsingi kama vyakula ama hata kulipa nyumba ya bei rahisi inawalemea. Watu kama hao ndio tunazungumzia. Asante. Kwanza ningependa nishukuru rafiki yangu kwa sababu ameweza kudhihirisha kwamba hiyo 6,000 si ya kila mwananchi. Hiyo 6,000 ambayo rais former prime minister Raila Odinga anasema haitakuwa ya kila mwananchi, itakuwa ya watu specific. Huyu rafiki yangu amesema kwamba itakuwa ya watu mayatima, watu ambao wako chini, ambayo the reason why I'm saying that is because that 6,000 shillings imekuwa imesambazwa kila mwananchi wa Kenya. Nadhani ya kwamba wakati Raila akiweza kuwa rais, kila mwananchi atakuwa na 6,000, na which is even not possible. Lakini kwa mrengo wetu ambao unaongozwa na naibu wa rais William Ruto, akona inaitwa slogan ambayo inasema bottom up. Na hii bottom up ni ya kuinua watu wa kawaida. Na hiyo bilioni 1 ambayo huwa tunasema tutapatia wananchi, tunapea watu wa kawaida. Labda ni kina nani hao? Watu wa kawaida tungependa wasema ni wale watu ambao wako na mipato ya chini. Wale watu ambao wanapata, wanasema watu wana live with $1 a day. Watu ambao wanafanya kazi wanapata pesa kidogo. So naibu wa rais wamesema kwamba katika hii bottom up economic model, watu wanaweza kujikusanya kama sako. Kama ni sako, kama ni watu wa pikipiki, wanaweza kujikusanya watengeneze kitu kama sako. Mama mboga wanaweza kujikusanya kwa vikundi, ambayo hiyo kikundi wanaweza kuomba pesa ya serikali. Na hiyo pesa ambayo wanaweza kuomba ya serikali watakuwa wanapewa bure without interest. Ndio. Kwa kumalizia, zungumza na vijana ambao labda wanatumika kisiasa, kuzusia mikutano ya kisiasa na pia kutumika tu vibaya katika wakati huu wa siasa. I would like to say this to the youth. This is a very important period in our history, in the history of this nation. So what I like to urge the youth
is to be sober, especially when electing their presidents. Be sober, make the right decision. Let your wisdom not fail you. Let your education not fail you. Because Kenyans have proved that the education system does not work in Kenya, where the very corrupt have been elected before to be in office. So what I like to urge the youth is to be sober, not to be influenced, not to be used in any political violence occasions, not to be used to attack the opponent, to always be friendly, because after this election, we will still need each other. That is what I like to urge the youth. Yes, as a youth leader and one of the youths in Nakuru County, I may say that I may just advise the youths to be very keen and choose wisely, because wengine wetu kama youths, kuna viongozi ambao tumewaona katika uongozi kutoka wakati tulizaliwa, na katika hii serikali, hii elections ya this time round, tunafungua ukurasa mpya katika uongozi wa nchi ya Kenya. Na katika ukurasa ambao tunafungua, to ensure kuwa leadership ambao inakuja, tuko katika mstari wa mbele, to engage fully in what is happening in our country. And ningependa kuambia youth ya kwamba watu ambao wamekuwa katika uongozi katika decades ambao imepita, huo mtu hakuna kitu mpya ambaye ataleta katika uongozi. Na nimependa kusema let us embrace change, tulete viongozi wapya. Na mtu ambaye amekuwa katika uongozi kila time anasema anataka kusimama, ambao wengine wamesimama mara kama wanasema is the five losers, wamesimama 5 times. Na ningependa wasema kwamba hii ni mwanzo mpya, na kama mwanzo mpya tu elect watu ambao wameanza uongozi mpya. Na najua Kenya unafikiria ni pia Kenya nafikiria pia. Huo mtu ambaye anafaa kuchaguliwa ni William Ruto. Asante sana. Asante sana. Labda kumalizia tu niwaulize maswali mmoja. Na ni maswali ya kizushi. Nianze na Bwana Lawrence. What wets while drying? Kindly repeat the question. What wets while drying? I did not get the question. What wets while drying? What wets while drying? Yeah. Okay, for the sake of our listeners, that is a bit tricky, but to answer, but just to say something. My answer can not maybe go well with mine. Bwana To, what is this that wets while drying? No idea. No. Haya, swali la mwisho. Inaenda juu na chini lakini haisongi. It goes up and down but does not move. Ni nani? Ni Raila Odinga. Kila time anaendaga juu kwa elections lakini hakuna mahali ataenda. Wajani kujibu hiyo pia. Kindly, to be fair, to say the truth, kichwa maembe known as Ruto locally, kichwa maembe ni kichwa maembe ukweli. Ukisikia kichwa maembe, that name did not come from anywhere. This is his first time to vie, na ni kierere kuliko kila mtu. Anajua kila kitu but nothing in particular. Kichwa maembe atakapopoteza atajua kwamba Raila hajakuwa kipoteza. Mimi ni hilo naweza kuwa nikimwambia kwa sasa, kwamba akuwe patient, aone politics vile huenda. Ukimuona kidogo tu, ukimuona lazima ubalance. Ukimuona vile anavyofanya siasa saa hizi, amekuwa kizusha kwa sababu rais anamuunga Raila. Na ukiona anazusha si kwa sababu ya number of votes. Hajalalamikia ati maybe atapata kura mingi ama Raila atapata mingi. Ni ile support. Kwa hivyo amekuwa akitumia njia za mkato kumfanya, ndio iliyomfanya hata akue DP. Unaona kidogo be fair. Ndio ilimfanya hata akue DP. Sasa ukimuona anajua ukora wote, na huo ukora round it fail. Na kichwa maembe will be a very disappointed person at the end of this entire process. Asanteni sana, labda niwashukuru sana viongozi. Pia mtazamaji wa Clock TV, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Hadi wakati mwingine nitakapokuletea wachanganuzi wengine. Mimi siku zote nafahamika kama wako mwaminifu Alex Angiriaki, inshallah.